Всем привет, дамы и господа, с вами Антонио. Долго не виделись, честно признаюсь, был занят музыкой, писал новый сингл, он вышел в начале Нового года. Также сейчас пишем другие песенки, если кому интересно, заходите на мой канал Primero, там мои песенки представлены, можете посмотреть. Ну а в свободное время для отдыха продолжаем играть в интересные игры, и хотелось бы посмотреть Hogwarts Legacy, что это в итоге такое. Накануне пересмотрел первые две части Гарри Поттера специально. Должен признать, фильм шикарный, конечно, да. Режиссер Крис Коламбус вообще просто замечательно сделал свою работу. И даже сейчас, спустя 20 лет, эти фильмы смотрятся круто. Вот серьезно. Первый еще видно, что поменьше бюджета было, да, видно какие-то, скажем так, огрехи небольшие там в графике, еще в чем-то, но во втором прямо уже сразу совершенно другая тема, в общем, все круто. Я создал уже персонажа своего, Антонио Примера, введение не будем смотреть, оно долгое, просто давайте сразу начнем с первого нашего акта. Я думаю, по созданию персонажей и по введению, что они летели на карете, им достался ключ, там этот чувак его хочет обучить. И за ними погнался какой-то дракон, разбил эту карету, и они в итоге упали на какой-то остров в Шотландии. Вот, и, короче, сейчас в местность, точнее, какой-то не остров, а в местность. Вот, и сейчас, получается, им нужно выбраться из этой местности. Я думаю, это все видели. Кто-то скажет, а зачем ты тогда снимаешь это прохождение, там, если мы и так видели его? Ну, посмотрим, как вот мы упали, и теперь нам надо выбраться отсюда. Короче, мы просто пропустили видео пролога, видео с самого начала. Потому что оно очень долго, если честно. Не хотел занимать этим наше время, хотелось бы побольше поиграть. Короче, можно сказать, я его скипнул. Я скипнул создание персонажа, потому что я не люблю смотреть на него. Вот, видишь, он говорит, что ни один дракон бы не стал нападать. But that key you discovered was clearly a portkey. Portkey? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this portkey. Or why. Ребят, если... Напишите, пожалуйста, в комментарии, если вам хочется, чтобы я читал их диалоги, озвучивал, да, тогда я это буду делать. Если же нет, и вы просто читаете субтитры, я могу лучше помолчать. Как вам захочется. Красиво. How far did that portkey take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you think... The portkey was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Mind your step. Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. Конечно, сюда, куда еще-то, блин? Это же коридор. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do.
But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Здравствуйте. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Нажал. И чё? А, один раз после нажать. Понял. Просто кликаем и все получается. Я-то думал, зажать надо. Используйте камеру, чтобы выбрать текущую цель. Ну. Ясно. Оба. That was a bit rougher than I'd expected. Плутомания. Your wand work's improving with every cast. Thank you, sir. И чё, сейчас надо будет мост создать? Ah, up there. Чё они какие сильные? Так-то они же типа, ну, задроты такие, ноги. А ты смотри, как они... Подожди, здесь что-то есть явно. А, ну конечно. Голубишку дали. По-моему, что-то сенса какая-то гигантская. Сейчас надо ее подубавить, походу, немножко. Где у нас? Так, вот здесь, наверное. Нет, здесь. Нет, здесь. Вот. Чувствительность камеры. Чуть-чуть убавим. Ну, 0,8 примерно. Ну и прицеливание давайте сделаем тоже 0,8. Все, отлично. Продолжаем. Так. Во, так получше будет. Не слишком дергано. We're close now. It's just ahead. Ну вот, какой-то остров, значит, да, перед нами. Steady yourself. Reparo. Отремонтировал. Извиняюсь, чуть микрофон подправил. Almost there. Ничего нету все равно. I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Я вижу уже необычно, какая-то фреска вот на стене. Ага. Указаны вы и ваше ближайшее окружение. Ага. Посмотрите историю задания. Одержим. С помощью портала профессор Фика я переместился к определенному утесу, который находится в Шотландском Нагорье. Нам нужно исследовать таинственный рынок, которым, по нашим расчетам, должен привести портал. Ну что, вот исследовать. Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. И что дальше? Давай еще посмотрим, что здесь есть. Вот смотри.
Статуя чувака вот с каким-то шаром. Professor, this statue. This may have been his home. Все ясно. Значит, куда-то сюда идем, и здесь по-любому решение головоломки. Конечно, да. Если это можно назвать головоломкой. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! Оба. Мне охота туда зайти. Че, опять долбить магией? Не надо магией долбить. Ничего это не дает. Odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. Опять он ничего не There's видит. that glow again, like the glow on the portkey container. Пока они летели в карете, он увидел на контейнере с ключом какое-то там свечение. Вот, соответственно, здесь такое же свечение, а профессор ничего не видит. Я типа особенный, да? Ну давай. What in Merlin's name? Гоблина Godric's разбудите. heart. Where are Годрикова we? сердце. I don't believe it. Hello? Гоблин-банкир. What the fuck, motherfucker. It can't be. Ну, здесь их каких-то более симпатичными сделали, чем в фильме они были. Just a moment. Более сморщенные. Ooh. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. How many vaults are there? Hundreds. Американские In горки. fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. Прикольно A сделано. what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way.
Да, тут уже когда более жесткий был гоблин. Странно, они себя ведут. Что-то не то. Поехал он, видимо, кому-то что-то сказать. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the porky container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Да-да-да, явно что-то не то. Меня терзают сомнения. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Vault 12. Thank you for your help. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! Да. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. О. Так. Зафиксируйте его, да, направляйте с помощью символа, чтобы выучить заклинание, чтобы ускорить движение палочки. Нужно быть совершенно при появлении подсказки. Вот так мы учим, да? Ну, прикольно. Нажмите R, чтобы использовать ревелио. There! I saw something. Move a bit closer and try again. Подожди, а что, залутать-то ничего нельзя здесь? То есть, это лутер-шутер или нет? Да, еще раз. A door. С таким же символом. That's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Освещение хорошо проработано, смотри. И графика, в принципе, наверное, правда, какие-то немножко бывают подвисания странные. I see something up ahead. В целом, What is it? симпатично. That glow again, but on the floor. Сюда. Оба. When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor.
Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Так, ну то же самое, да, получается? Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. О. Ой. Ой. Чё это? Драться надо будет, что ли, с ними? Look out! Protego! Accio! Descendo! Levioso! Deposo! О. Ага. Мне нужно отразить атаки при помощи протега, да? Ой. Тихо, тихо, тихо. Ой, прошу прощения, я не спалил, да, у меня, оказывается, такая штука есть. Ну, кто меня бить будет? Ага. Эй, бей уже. Ну чё, кто меня бить будет? Мне же надо 3 атаки отразить. Во. Ух ты! Зимой я что-то туплю. Так, я понял. Короче, у меня над башкой хрень загорается, и после этого я могу отражать. Я, если честно, тупанул. Первый раз играю в игру, поэтому ко мне предъяв не должно быть. This isn't good. Чё? Чё кого? Where am I supposed to go? Блин. Думаю, что происходит? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Да. Ну, слушай, свет красиво сделан прям. Мне нравится, как переливается. Прям освещение. Очень хорошо. Ah, that's where they're leading me. That glow again. Опять? Теперь я один должен буду, что ли? Ну, давай. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Lumos. В одну точку все сводятся, да? Так, есть. И этот. Вот. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out. I need to align these statues with their reflections. Ой. Protego! Stupid one! Вот так. Удерживайте Q во время применения протега, чтобы контратаковать. Ага. И остолбеней. Понял? Так, ну что? Что? Давай, давай. Вот так. Отлично, когда их контратакуешь, они лучше
больше получают урона. Отлично, да. Вот так. Отлично, хорошо. Сейчас тут башкой не выгорело. Остолбеней. Да, босса какой-нибудь сразу. Шутка. Ой, я могу еще быстрее бежать. Ух, слушай, так они какие прям вообще эти сильные, быстрые, мощные, даже не устает бежать. Я думал, они все дрищи, оказывается, нет. Телепорт. Что это? Это склянка. There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. Омут памяти. Интересно. I wonder... Follow my lead. Ух ты. Ага. Блин, хотел бы я также строить, уметь. Палочками машешь, все. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. А почему так тормозит? Это типа воспоминания такие тормозные, что ли, там? Сделали все. А вот, ага. Короче, понял, они какие-то знания хотят передать мне. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Оба. I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's Vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir,
They had the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Ёшки-матрёшки. Поди ж ты. Щемись, профессор Гурик. Ага. Значит, мы сейчас познакомились с самым главным антагонистом, как я понял, да? Are you all right? А может и нет. Fine, sir. Ну, явно I've чухан never seen so какой-то. powerful a Гоблин. goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Как интересно, похоже, как раз, кстати говоря, на начало именно фильма первого о Гарри Поттере. Он же тоже особенный, там же все типа делалось для того, чтобы он попал именно в это место. Ты посмотри, какие фризы. Ребят, честное слово, не знаю, почему так. Он, наверное, прогружает уровень, поэтому, честно говоря, игру ставил не на SSD, поэтому, может, из-за этого. Их. Так, пролог прошли. Хорошо. Ну и давайте дальше. Супер. Итак, это был пролог. С небольшим обучением. Кстати, надо отдать должное, пролог получился интересный, зрелищный и обучение ненавязчивое. То есть, в принципе, достаточно все понятно. И самое главное, недолго. Да. Есть игры, в которых чересчур долго все происходит до того, как начинается основной экшен. Давайте вспомним тот же самый Atomic Heart. Сколько там нужно, пока ты не попадешь в основную локацию, с которой начинаешь? Ой, как там все долго. Конечно, можно все быстро пробежать, но на самом деле там интересное погружение идет в мир, да, в котором ты оказался в игре. Да. Да, что-то долгие такие прогрузки меню. Надо было, видимо, на SSD все-таки ставить игру. Но что-то лень было SSD-шник освобождать. Напишите комментарии, друзья, кто что думает. Еще раз, если нужно комментировать высказывания персонажей, я с удовольствием это буду делать. Если же вам нравится так проходить, не комментируя то, что они говорят, можно обойтись и без этого.
Настройки графики стоят все на высоком. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. Со всеми трассировками лучей, со всеми делами, I'm no DLSS, все expert, остальное. but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Шляпа. Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Блин, да что за фризы-то такие? Это так прогружает или что? Я ничего не понимаю. Professor Только что Weasley, же ничего не было we've такого. one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Уизли — это мамка Рона, что ли? Ну и чё, как отбор сейчас будем проходить? Yes, a bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions, certain expectations. Исследовать замок или учиться? Ну и учиться-то интереснее. Ну, что там? Блин, а я и то хочу, а можно и то выбрать? Ну давай учиться. I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. Hogwarts has much to offer a dedicated student. And what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... what is it? Отвага. Ну да, мы смелые. Да, любознательность. Безусловно, мы любознательны. Верность. А верность смотря кому. Если друзьям достойным, да. Тут интересно, да, амбиции. Амбиции, конечно же. Блин, а что несколько нельзя выбирать? Ну, конечно же, отвага, да. A sense of adventure? I like to think that I'm not afraid of anything. Oh, but you're brave at heart. Exceptionally daring. Undaunted by the unknown. Willing to forge ahead alone when you must. Perhaps you belong in Gryffindor. Серьезно? Ну давай. Из всего по 2 вопросам, что ли, он определил? А может, я хотел записаться в этот... Better be Gryffindor! Уфиндуй, может, я хотел записаться. Ребят, напишите в комментарии, у кого такие же фризы были? Или это из-за того, что действительно не на SSD записал? Не успеваю прогружать.
мне немножко не нравится это. Но главное, что в игре в самой, это не только в катсценах. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Да ну... Вы чё, охренели? Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. It's most uncommon for a student to begin as a fifth year. This should be quite an adventure. I'm looking forward to it. I remember the first time I entered the Gryffindor common room after being sorted. You were a Gryffindor? I am a Gryffindor. Never could remember the password when I was a girl, however. Password? Password? The password is Grata Domum. Grata Domum. You may enter. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Возможно, она сестренка Рона Уизли, мелкая это, наверное, которая в Гаррика была влюблена. Может, это она? Как интересно. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Добро пожаловать в Хогвартс. 14, а у меня какой? 13, ну естественно. Как еще могло быть, да? Ну, пойдем. Now, which way is the common room? Как же пройти? А, наоборот, вниз надо, что ли? А, нет, все правильно. Оба. Уровень 1. Здесь взломать замки можно будет. Классно. А, ну да, все меня обсуждают, да? Конечно же. Здравствуйте, ребята. Представьтесь, Крисиди, Гарри, Туннели. Так, ну давай. It'll be the next butterbeer. Sure you don't want to try it? Алкаш какой-то местный. Brewed it myself. Hello, you're the new fifth year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the Ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Какие-то рожи пересвеченные. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. Значит, ты можешь делать все, You что must be able to захочешь. get away with anything. The opposite, actually. Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Что в кружке? Are you having butterbeer for breakfast? Oh no. I've been perfecting a recipe I came up with over the summer. I'm almost there, based on some reactions that may need a bit more work. Seems you enjoy brewing.
Might I assume that you've a talent for potions of all sorts? Well, as I see it, there's little difference fundamentally between brewing a modification to butterbeer and a Wiggenweld potion. Though I'm not certain Professor Sharp would make the connection. He doesn't appreciate my creativity as much as you might think. Ладно, Well, it was бывай. nice meeting you, Gareth, and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. People are always Такие обои fussing about tonight. странные. Someone was trying to come up with Так, ты кто такой? Давай, до свидания. Shame you weren't born with О. wings. I'm Ну-ка. sure you'd use them. Оба. Вот так вот. Фраерица какая-то ходит. Представьте себе, как ей представиться, если она там... Вот сюда надо подойти, да? Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Well, Бунтарка. hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. I'm Nellie, by the way. Nellie Ogspire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? Слушай, может быть, посмотришь под другим углом на мой... Ладно. Это была пара It пустяков. is true, but we handled it very well. I'll say. I think you've already earned a reputation for fearlessness. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. Ты не I боишься take it you're высоты, not да? afraid of heights. It's something I've always done, since I was little. My mother once found me on the roof when I was 5. Still has no idea how I got there. But with all the strange hallways and rooms in the castle, and everything lurking in and outside the grounds, you don't need to scale a tower to see something incredible here. Ты когда-нибудь видела дракона? I'd imagine most students have never seen a dragon. Have you? Goodness, no. And I've never heard of one attacking a carriage like that. Not enough meat in a carriage, I'd think. Пойдем за угол зайдем, я тебе сейчас своего дракона покажу. Опять шутки за 300. Ладно, ладно. What exactly are the rumors about my journey to Hogwarts? That you escaped a dragon attack? Isn't that enough? Most of us arrive via train or boat. Not having just escaped the jaws of a dragon, of course it's got people talking. Word travels fast at Hogwarts. Окей. I'm sure I'll be seeing Bye. you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. Так. Смотри, какой сейф стоит. Ну-ка, дай-ка, что там в нем? А, это сундук факультета, то есть туда можно будет скидывать какие-то, да? Так, еще кого ты? Ага, I ботаничка. don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Ugh! Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? Да, учил он I'm меня. not sure I'd say that, but I did study with him a little before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. Да, все получится, не Don't worry, ссы. we'll get it in the end. Oh, I hope so. If I can get it, Professor Ronan's sure to be very impressed. I'm just going to keep at it. Сложно Is накладывать it без really слов. that difficult to cast non-verbally? Oh, yes. And if you don't get it just right, the results can be, shall we say, awkward.
Once, I tried to cast Depulso non-verbally on a goblet in the Great Hall and ended up launching Professor Sharp's Yorkshire pudding into his face. He was not happy. Do most students know how to cast non-verbally? Not at all. Hogwarts doesn't teach non-verbal casting until the 6th year, and even then, many struggle with it. I'm simply trying to get ahead of the game. Ну, молодец, молодец. Ладно, давай, Well, good удачи luck тебе. with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. Да, жопа часы, не забывай, жопа часы самое New главное. Gryffindor, Professor Weasley's waiting for you outside the common room. Ну, ты смотри, а сейчас вроде нормально, более-менее, да? Ну, погнали. I find if I try to look. Че, вот сюда, что ли? По таким, вы что, шныряете по таким этим? Вот те раз. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Ух ты, какая красивая книжка. Поди, что это что, сейчас мне в бошку улетит вся энциклопедия, что ли? What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Пойдем, пойдем. This way. Может, побежим? С The тобой guide долго will идти give you будем. opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up! Ah, the guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Revelio. Портрет Баруфио. На этом портрете изображен волшебник Баруфи, прославивший своим мозговым эликсиром и очередным напоминанием, как важно правильно произносить наши заклинания. Однажды он произнесет «С» вместо «Ф», и в результате обнаружит, что лежит на полу, у него на груди стоит буйвол. Ну, смешно, да? Испытание из руководства. Единственный способ заработать очки опыта. О, как! Весело. Ух, как классно сделано. Слушай, красиво, прям красиво. Это ваш уровень волшебства. Опыт XP, полученный в результате прохождения испытаний, повышает ваш уровень и силу. Ага. Ваше руководство отслеживает текущий прогресс. Прохождение испытаний. Выберите меню испытаний, чтобы продолжить. Выбрали. Собрав свою первую страницу руководства, вы открыли новую категорию испытаний. Здесь будут появляться все новые испытания, которые разблокируют во всех приключений. Выберите страницу руководства, чтобы продолжить. Соберите страницу руководства в Hogwarts 2. Так, ага. Ну, значит, мы одну собрали, вот и еще надо, и нам очки дадут с регалиями Хогвартса. Нахрен они нужны? Каждое испытание имеет несколько уровней, на каждом из них вас ждут специальные награды, начиная от внешнего, заканчивая важными обновлениями. Награды можно получить в меню испытаний, возвращаясь по части, чтобы получить все награды, которые вы разблокировали. Ясно. Лучше бы дали какую-нибудь там
дробовик, не знаю, там. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like Опа. that, Оба. inside and outside of the Revelio. А. Ага. Ладно. Пуска. Здорово. Ой, какая хорошая. Ой, ты. Что-то ты какая-то худая, не кормишь, что ли? Ой, мурлыка. Да. Оба. Замок. No Уровень time to первый. waste. You've classes to attend. Долго не задержитесь, вам нужны руки. Сейчас, подожди, шманану. Вот. Че стоишь, пыришься? Вот, рыцарь какой-то. Ну-ка. Оба. А, привет. Ну-ка. А, нет, какая-то не очень. Так, подожди, а вот это что? Good timing. Как раз вовремя. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Телепорты. Central Круто. Hall. Карту открываем. О, классно. Слушай, прикольно сделано, мне нравится. Южное крыло. Здесь вы можете видеть точки с летучим пламенем, которые доступны в этом регионе. Зеленый свет — это те, которые вам удалось обнаружить, включая гостиную вашего факультета. Точки с летучим пламенем серого цвета по расположению еще не обнаруженных. Понятно. В первой части карты находятся точки интереса, связанные с учебой, включая следующий кубяж, библиотеку и теплицы. Выберите пристройку к библиотеке, чтобы продолжить. Выбрали. Профессор Уизли разблокировал для вас точку с летучим пламенем в центральном зале. Смените карту с помощью АД. О, ага. И направляйтесь в эту точку. Понял? Погнали. Телепорт. Итак, Ревелио, вот подсказочки интересные, да? Подсветит врагов поблизости, интерактивные элементы и различные контейнеры. Ага. А даже сквозь стены использования Ревелио также может дать подсказку о местоположении страниц руководства. Еще какие подсказки будут? Белый контур указывает на вашу текущую цель. Режим прицеливания показывает планы второстепенной цели и перекрестия, что позволит повысить точность прицеливания. О! Хорошо. То есть можно хедшоты кидать, да? Так. Чё? А чё так грузим-то долго? Так. Q защитит вас от входящих блокируемых атак. При удержании Q проводится контратака с использованием заклинания остолбеней. Это мы помним, которое временно оглушает некоторых противников, разрушает щитовые чары. За исключением уровня сложности тяжело. Блин, ребята, походу мне на SSD надо будет игрушку все-таки перемещать. Что-то она шибко медленно работает. Я смотрю. На HDD, видимо, грузит. Хотя так-то у меня там 7200 они стоят. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Либо надо будет посмотреть для ПК It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Ну-ка, уроки заклинаний когда будут? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly. I think you will enjoy them. Что такое защита от темных искусств? Can you tell me more about the Defense against the dark защита arts, темных as the искусств, name следует из implies, названия, будет учиться focuses on защищать себя how от to сил зла, defend притаившихся в oneself. внешнем мире. A mastery of defense against the dark arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course.
Ты чё, бухать Вы чё, в этой игре бухло процветает, что ли, у вас? Дети же в нее играют. Вы совсем, что ли? Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Ну, Good так, luck в общем, да. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Так, ну что, надо какой-нибудь квест, наверное, выполнить, да? Сколько можно уже разговаривать? It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross. Did I hear you and... Надеюсь, мне удалось не She caught me проболтаться. off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Давай. О. Ага, выполняя основные задания, вы продвинетесь по основной истории, откроете новую возможность заработать опыт. Некоторые задания заблокированы из-за требований к наличию заклинаний или к вашему уровню. В таких случаях для активации задания вам нужно достичь требуемого или уметь использовать необходимые заклинания. Новые заклинания может выполнять задачу профессора или в качестве награды за задание. Ага. За занятие по защите от темных искусств. Оба, вот так, да. О, блин, даже не дали прочитать. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention.
More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Подожди, а может быть я что-нибудь другое хотел? Так, добро пожаловать. Так, завершено. Используйте зашифрованный компас. Вот, он меня ведет туда, да? Так, погодь. Что-то здесь есть. Задача. Так. Revelio. Ну, я понял. А как открыть-то, как ее решить? Видимо, надо что-то еще знать, да? Видимо, да. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Снаряжение. Предмет для рук. О, черные кожаные перчатки. Нет волшебных свойств. Давай наденем. Так, прикольнее. Плащи и мантии. Так, у меня хорошо подобрана традиционная школьная мантия. Ничего она не дает. Школьная форма старосты с жилеткой. Головные уборы. Круглые очки с золотой оправой. Нафиг они нужны. Не, очки не хочу носить. Кепи. Кепи, да, какая-то нету волшебных свойств. Щейные аксессуары. А вот шарф можно какой-нибудь надеть. Не, он бичевский какой-то. Палочки пока не открыты. Ладно. Задание. Мне по заклинаниям больше нравится. Да. Не, защита, конечно, хорошо, но заклинания прикольные. Ой, смотри, что всякие коллекции. Ага, ну вот. Да, слушай, классно. Интересно. Так. Отправляйтесь в класс заклинаний. Так, давай лучше заклинания пока не потворим, а потом защиту, да. А то у меня только одна эта, а защита-то у меня, в принципе... И как на дефенду там есть. Так. Что надо сделать? Так, ну вот. И чё? Чё это? А, это он так грузит. Ух ты, сколько тумана. Слушай, ну... С оптимизацией, конечно... Ребята, я извиняюсь, у меня киберпанк на ультрах вообще со всеми выкрученными там RTX-ами, со всеми делами идет. А здесь как-то... Ну, странно. Что там? Кто там орет? Ну-ка. Чей-то? Портрет Иллиуса. На этой картине изображен юный волшебник, сирота по имени Иллиус, который, как известно, спас свою деревню от армии дементоров. Темный волшебник Резидана, вызов патронуса в виде мыши. Прикольно. Так, здесь взлом нужен, да? Уровень 2 еще. Угу. Так, смотри. Там, у меня есть уже, да, эта штука? Да, есть. Здесь ничего нет. Ну, так, понял. Короче, видим какие-нибудь картины, подходим, делаем ревелио, да? Revelio. О, смотри. Ну-ка. Чё это? А я не могу с ним пока ничего сделать. Понял. Ой, тут какие-то эти. Газ какой-то. Ладно, пока не будем. Нам туда. Да, пока заклинания выучим, да, как нам сказали. Не будем особо отвлекаться. Вот. Можно же вот это посмотреть. Скелет Авгурея.
Это скелеты ирландского феникса или авгурия, чрезвычайно пугливый птиц, который может предсказать приход дождя и скоро как-то считалось предвещать смерть. О, видишь, что мы уровень получили. Вот так вот. Вот так вот. Опа. Слушай, тут, я так понял, вообще куча всяких фишек, да? Давай сейчас. О. А. Так, ну ладно, мы все это успеем. Как говорится, побегать еще, разглядеть, рассмотреть. А вот я уровень получил. Что мне дадут? Ну-ка. Так, уровень 2. А чё, ничего пока не... таланты, вещь закрыты. Да. Ага. Оп. Отлично. Ой, у кого ты машешь что тут руками? О, господи, какие-то духи с топорами летают. Мертвые с косами вдоль дорог стоят. О, сундук, смотри. Ну-ка. В сортире сундук. Ага. Ты смотри, ну, очень странно работает графоний. Только что был на открытом пространстве, там не было такого тормоза. Здесь прям тормозит. Я не могу понять, с чем это связано. Прям не могу понять. Что-то мне это не нравится, ребят. Я перед следующим запуском обязательно изучу матчасть. Посмотрю, что прибавить, что убавить. Может быть, какой-то параметр просто надо убрать лишний. Короче, отрегулирую графоний и мы посмотрим. Ну, давайте пока пройдем задание. Задание это пройдем. И на сегодня будет хватить. Будет хватит на сегодня. Завтра продолжим. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Акцио, да? Ну, это понятно, это мы уже помним. Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that.
Well, as you all seem to have the basics down and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Итак, экран загрузки такой у нас, да? Угу. Изучите, если летучее пламя на пути к вашей цели. Рассмотрите возможность использовать точки быстрого перемещения. Если они разблокированы, найдите их, чтобы иметь такую возможность в будущем. Спасибо за подсказку. Различные враги обладают особыми уязвимостями к определенным заклинаниям и техникам в вашем арсенале. Изучите меню коллекции, чтобы узнать больше о слабостях ваших врагов. Кстати, ребята, у меня же 3060 RTX. И я, по-моему, не устанавливал последние дрова, как раз-таки, которые выходили после выхода Хогвартса. Блин, надо дрова обновить, точно. Скорее всего, получше все будет. По-любому. Да, я проверю это обязательно. Прошу прощения, что заранее это не сделал, как-то не задумался даже. Бывает такое. Я обязательно посмотрю. Внешний вид любого снаряжения можно изменить соответствующее меню. Оно может выглядеть как любое базовое снаряжение. Так. Ага. О. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, Да, тут, as I'm как sure the прогружается Quidditch players что-то, да. amongst us would agree. Не знаю. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Видеокарта на 12 гигов. So why don't we have our newest student start us off? Ну давай. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. Very good. Not to worry. Excellent control there. That's it. Вот так. Это такая игра, да, у нас, значит? Понял. 100 очков я типа набрал. Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before. Ну And давай. Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Понятно, понятно. Давай, ходи, провериться. Ты чё такая хитрая-то? Ну ладно. А если я ее столкну? Не канает. Ай, ай, ребята. Извиняюсь. Ага. Вот так. Хе-хе-хе. Very good. Watch this. Фак, она меня выиграла. That is how it's done. Да, она меня выиграла. Ха. Quite impressive. Блин, точно я мог ее столкнуть. А можно еще раз попробовать? Я не знал правил, что я могу ее столкнуть. Я ей подарил еще Let us очки. make this a bit more interesting, shall we?
I think we are well past interesting at this point. I'll say. Ну давай, я тебя сейчас столкну тогда. Focus now, you will need it. То есть можно же ходить, да? Давай. Be sharp. Понял. Сейчас я тебя столкну. Ой, ой, не столкнул. И подарил. И сам заработал. Ладно. Смотри. Нет, я так своего могу столкнуть. А вот здесь я столкну ее, да. Вот этот, да. Ну что? Not exactly your typical Not that I mind. Так не доставайся же ты никому. Ага. Ладно. Ай. Фак. Лох. Прикольная игра. Да, интересно, интересно. Блин. Excuse-moi. Маленько лоханулся. Very good, both of you. Well done. Слушай, прикольно. Надо будет поиграть в нее. С сталкиванием переборщил немножко. Слишком она сильно пошла. Надо было помедленнее. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Понятно. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. Ouagadougou. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Магия такая же. This may seem an odd question, but is... Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Не пользуйтесь Hardly anyone at палочками? Ouagadougou uses А чем one. вы там пользуетесь? Spells cast without a wand must be less powerful than those cast with a wand. No, not at all. Wizarding magic cast without a wand is just as powerful. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Ну, что за бред-то? Ну, вот вы сами эффектнее. Ну да, ну ладно. Большая Ouagadougou? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like Это что, home. значит, БЛМ, типа, что ли? Что в Ouagadougou, значит, все самые крутые маги? Is Ouagadougou a castle, like... Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so... And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Ладно, все, It's удачи nice тебе, to learn давай. about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Ouagadougou, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Да, проиграл, блин, какой-то... Of course, you can use Ёпрст. Accio on humans, if you're so inclined. Гарри, Professor ты... Ronan, well,
А, You'd нет. be using it on clothing. Revelio. Size specimen. You know it won't work on humans. A word, if you would. Давай, давай, что хотел? You wanted Ты to не speak будешь with меня me, домогаться, Professor? надеюсь? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Скоро он мне расскажет, да? Так, ну все, в общем-то, да. В меню испытаний доступны награды, которые мы еще не забрали. Revelio. Что ж. Так, в меню испытаний доступны награды, которые мы не забрали. Надо забрать. Испытания. Задания. Во. Так. Награда внешней легендарные перчатки. Конечно, давай. О, классно. Легендарная накидка. А, понял. 4 основных задания нужно завершить. Чичи. Внешний вид снаряжения, перчатки с регалиями Хогвартса. Соберите страницы руководства в Хогвартсе 1 из 8. Ага. Ну вот, значит, теперь я могу... Там еще и перчатки надеть какие-нибудь. А куда они делись? Я ж только что брал. То есть я где-то их потом забрать могу, так что ли? Поди ж ты. Далее и не далее. Вот же они. Ладно, разберемся. Легендарные перчатки. Доступно новое задание. Открыть журнал заданий. Ну давай по защите пройдем еще от темных искусств, хорошо? Так уж и быть. Давайте, ребят. Первый запуск, ну что ж. Hello there. You're the new student, aren't you? Че надо? Че хотела? Хочешь пойти за угол и кое-что сделать мне приятное? You're the student everyone's been опять шутки, whispering да, about. затрется. Hope your first day's going well. You certainly. Это было несложно. Thank you, but it really will. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be a bit. Well, better see to my charms homework. I find Professor. Ну и зачем ты меня позвала? Чё тебе заняться нечем, что ли? Я не понял. Revelio. Так, смотри, там какие-то... And then Ага. the werewolves join the goblins in the uplands. Загадки Where какие-то, were да? you in the Goblin Rebellion of And by the end 1752? of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who Короче, says you're здесь, telling видимо... Telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Oh, fight! It's a bold attack. А, Was the лошадь. Minister a boot or the Minister a Поди flat? ж ты, короче, надо здесь посчитать, чего они типа стоят, да? In trouble you will be, but you can't get Peeves a smack. Ага. She says it's a boot, and he says it's a flat. Peeves, enough. You'll get us all 3-0. detention. Ты смотри, как видишь, And you're both wrong anyway. лошадь. It was Hephaestus Gore. It wasn't Boot and it wasn't Flack, but you're all in trouble with Professor Black. Змея дает 4, что ли? Ну-ка. Ну давай попробуем подобрать. Блин, походу долго будет, да? Может, какие-нибудь подсказки где-нибудь есть, а? Так, ладно, понял. Либо я тупой, Revelio. либо
Ага, вот залутаемся. Достойная школьная мантия. Давай наденем. Достойнее. О, нападение. Слушай, так это хорошо. Она же нападение увеличивает. Ну, мне это нравится теперь. Отлично. Лут, значит, здесь у нас магический. Со всякими фишками. Класс. Смотри, сейчас более как будто бы... Не знаю, может она просто так карту долго прогружает. Как-то что такая вот. Ну, дрова надо обновить, это точно. С отражениями, походу, надо подумать. Мне кажется, вот отражений сейчас много, и из-за этого небольшие... Ой, какие большие провисания. Ты посмотри. Ты посмотри. Да. Как будто бы видеопамяти не хватает. На самом деле. Ну, как тебе сказать. Видеокарта одна из... Не знаю, что вам надо, конечно. Ну. Давай портал возьмем, да. И защита от темных искусств. Давайте пройдем это задание. И закончим. Да, игра затягивает. Очень интересно, очень интересно. Ой. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Ну давай. Левиосо. Левиосо. Прям как в фильме. Только там были белые перья. Now, let's try something a little larger. Let us begin with a basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Levioso. Good. Now, the basic cast. Well done. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Levioso! This should be easy. Protego! Stupid Protego! Complicates things. Lucky. Nothing lucky about it. This can't be your first duel. Let's just say... If only all of my students were this adept.
Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Отлично. Отлично. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. А что, есть что изучить здесь? Что хотел? Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Nice work. I Из enjoyed Слизерина, да? that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned? Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck, or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the Clock Tower entrance. If you're interested. Ну, отлично. Спасибо. Прикольно. Ну что, ребята, очень интересно. Прям игра интригующая. Да, столько занятий, столько различных вещей. Мне это нравится. Так, давайте новое задание выберем и сохранимся. И всеурочное занятие от Уизли. Ага. Все, это мы потом уже пройдем. На сегодня, я думаю, достаточно. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии, что вы думаете о прохождении, читать ли диалоги, может быть, есть какие-то идеи, что сделать с графикой, как и улучшить производительность. Может, что-то изменить, я, конечно, погуглю, посмотрю, какие самые лучшие настройки графики, обновлю драйвера, и, я думаю, в следующей серии прохождения все будет намного круче. Спасибо, всем пока-пока, всего хорошего, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пишите комментарии, буду очень рад ответить, пообщаться. Счастливо.